Juliet and Diring Natai, class 10 and 12th if young common topic, asexual reproduction, you ngata discussion, then you if you have chart flow jignata sten chichi yong asexual reproduction. Asexual reproduction and anqua, then ngata fission nangono. Fragmentation, budding, regeneration, spore formation, vegetative propagation. It's among asexual reproduction and silches no fission bonang is binary fission nang multiple fission tena sola budding bong external budding nang internal budding. Tiona example gunata itu choices pozaruri no. Then vegetative propagation bongata stana kato tevena method ngis ngata vegetative propagation chichingata natural methods gunutya chichingata artificial methods kavenang kuate cutting, grafting, layering nang tissue culture gun ketana I artificial method enang ko yono ta diring ata inang yunjing ata discussion gumang ata diring asexual reproduction bokrang gumang ata chi azara no sana asexual reproduction ena tening ata gamete formation chamet pinala via gamete fusion chamet pin male na female gamete jete ngis go samet pin ata tene even na ketana single parent jotna digatin kawang ata uniparental zeren tene even na offspring produce chakanbo asexual nangata next new organism produce chakanbo tena male parent pona sorry parent body wana yampo exact copy chos khorang clone mun chokla chos yo apin tene त्यो मन पाते ने इना सिर्फ mitotic division chano asexual reproduction है ना mitotic division चिकन chano ओते point का चिंगाता इतु चोचेस नो तने खे ना new organism बो खेते ना parental organism है somatic part पे कहने somatic part पो चिन पिन germ cell ना somatic cell ngati body ना नंगी सो पिन germ cell पो कावे कहने ngata male ना female gamete दुपत पिन त्यो ngata germ cell जरा पिन ता asexual reproduction ना germ cell role चंग काम में क्या ina somatic cell other than the germ cells तेने body cells सामायंग ओते जुगुन male gamete ना जुग gamete चने cells पो मान पा तेने बाकी body cells गुन ngata somatic cells जरा नो तेने ते somatic cells के new organism बो produce चनो ते फिर asexual reproduction langata somatogenic reproduction आज़र नाटिक तेनो so तेने इना genetically similar होत क्या तेने variation पा दे यामनो ngata sexual reproduction ना variation थोड़ा पिन sexual difference यो पिन offspring ना parent ना exact copy यो पिन even ना variation पा दे से में क्या तेने similar होत क्या genetically so तेने कोई ना unit of reproduction बुके तेना या तो कोई whole body वो करा यों शिक्षित नो या तो कोई चुंजिक bird चिकन नो या body fragment जिक या single somatic cell के ना new organism जिक डूब शिक्षित नो so तेरे मन पर asexual reproduction बुके तेना मंचत पो तेने lower invertebrates को ना यो नो तेने higher invertebrate ना vertebrates कुने ना absent होत क्या तेरे ना asexual reproduction possible मानो so lower invertebrates कुने ना invertebrate ना vertebrate difference ngata gyus yot pin ngatangun chi na yono ngatangun vertebrate na ko yono invertebrate na ko tene protista gun tiong lower invertebrate na tene protista coelentrates tene flatworms gun o te gun na ngata asexual reproduction ketena chano so ta ina tene yang term chi ngata asexual reproduction ngata yang thori one mark टीचर्स नो क्लास 12 थे फिर एपोमेक्सिस चेज़रा नो सना एपोमेक्सिस मतलब तेना यंग न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म चेज़ through asexual reproduction so akavena tene gamete fusion na formation of gamete medkyak tene tio langata apomixis matlab asexual reproduction na chokse no so tena choksla yang chichik na ta no teaches no blastogenesis class 12 te fia blastogenesis chesete chena blastogenesis na again tene te organism jik develop chches cow non sexual reproductive units can like bud can endo ya fragments can endo teve can agar ngata new organism jik develop chat na tene tio langata blastogenesis जरा नो तेने ते asexual reproductive body वाला ngata blastose जरा नो so ता यू इनपिन ngata overview बो asexual reproduction नंग को चिरी यो अपिन ता टेस्ट ने ngata स्ताना खोना छमे संगल ngata fission बो ngata स्तेन दिरि ngata fission बो ngata discussion fission जरा न यमपो fission again nangis chichik binary fission chichik multiple fission binary fission na some important example jingata itu choste bor amoeba ka protist nan ko ame da protozoans kun tena amoeba ena chi chano zana amoeba na tena ngata
diagram bunga ta stana ka to amoeba na nga ta khwe body irregular jigan pin khwe body ka chosyon irregular body jigan pin I samanga ta khwe chino zana you khwe plasma is no pseudopodia no ka we khetena I projection se through khwe food ponang ko nenche se khwe whole body through diffusion through food po khwe nang ko engulf just you nga ta de nga lang discuss just pin tene you pseudopodia no tene you amoeba body irregular body jigino tene ina chi chano ka su organism ji do da no zana I amoeba wo khetena chi chano zana goma karyokinesis chano karyokinesis che zara no karyo means nucleus kinesis mane breakdown chachas nucleus pokuma nucleus na division chachas pala karyokinesis zara no test ninga ta followed by cytokinesis na then cytoplasm bo you single cell jigno unicellular body jigno kavena cell nucleus ut kya cytoplasm ut kya plasma membrane ut kya ta ina khetena then cytoplasm bo khetena kule division chana tiwanga ta cytokinesis zara no guma karyokinesis chano then test in cytokinesis chano it means ta ina ne guma karyokinesis on the nucleus niska divide song test in khwe cytoplasm bankule division sonte na alag se teninga ta daughter cells ngis thop do single body kenenga ta then single body we kenenga ta daughter cells ngis thop do then you khetna binary fission chi ke kenenga ta ngis thop chis pala binary fission zara no kaunga ta amoeba nang kesena nga ta so then na sokla fission bunga ta yang chichik ponga ta multiple fissions in jinang nangi sukya ngata fission multiple fission na ngata example itu choches no plasmodium bonga ta lumu chuste itu choches no plasmodium na ngata stana ka to khe body ngata malarial parasite chinga me tene plasmodium na multiple fission chano tene ina stana ka to tene ika khe nucleus nang ko multiple divisions chat kya ka ve kene khetena tene khe kule is nucleus ika re kene khe alag individual mang project produce chano so then you khetena cell chikchi kene mangpojik organism produce som paso tiwanga ta multiple fissions eteno then testing ninga ta then fragmentation multiple fission bunga ta sir fission estinga ta guma budding bochostan budding bunga ta stana ka to budding ata external budding nang internal budding is to yang external budding zara na yam pote vena example ngata itu choches no hydra guna na external budding chano hydra it's of organism bo it's of yono kavana you quick tentacles no tene I ka quick bird chik develop chosta do I bird po kule I bird po cherik sonte do tene I kule I bird po cherik ma cherik chana po khora I ka tentacles gun develop chano so quick tentacles gun bi ano tene you khetna pura mature chana yampo tene I kene bird po pura I kene detached I body wo I kene khetna so bech sontena you khetna gule ayang ko nutrition gain chustana khokora ayang soma hydride do dano tene you khetna external budding ko body philo bird chik bing paso tyo ngata external budding zeteno tene ka khetna ngata izuna body type chichik point pin chichik ponga ta internal body ancha no te vena example itu chuches no spongilia na sponge gunena fresh water sponge zara no pa tene te vena ngata stana you lower invertebrate no tene ina stana ka to khona gemmules rigot ke khala ta ina stana khwe I spongilia na stana ka to I gun chinos na I gun spicules monoexon spicules tene I organism e philo outer membrane nangku side portion no inner membrane tene I opening bo micropyle no tene I nangku tene mo project tene ina archaeocytes in a particular cells ma po jido I cells re we kene khetena tene kule yang organism jingata develop chano tene tyo ngata internal budding through matlab spongile na internal budding through ngata new organisms produce chano tene tyo khetena ngata budding so then diringata is of a burin thoringata fragmentation na regeneration spore formation bungata discussion vegetative propagation bungata yang soma izukshina ngata demo just discussion jule